Muy buenos días a todos. Gracias por brindarnos su atención a este webinar de gestión de sistemas empresariales en la nube pública. Me presento. Mi nombre es Iván Álvarez, responsable de las tecnologías SAP en T-Systems México, tanto para nuestros clientes locales, así para nuestros clientes offshore, manejados desde T-Systems México en Puebla. Es obligado hablar de gestión de sistemas empresariales SAP en la nube pública por los retos actuales y también por las tendencias que tenemos en las tecnologías de información. El mercado ha visto un progreso o una gran tendencia de moverse de los sistemas on-premise clásicos que teníamos actualmente a los sistemas en una virtualización, primero en virtualizaciones privadas, ahora en virtualización en nubes, así como los nuevos componentes que las empresas que proveen servicios de sistemas empresariales nos traen a la mesa y que nos obligan a tener ya un esquema de nube consolidado, donde tengamos en consideración tener a los sistemas empresariales que gobiernan nuestras empresas en algún esquema de nube. El reto, como lo menciono, es muy grande. Si bien este año tuvimos un decremento, una desaceleración en migraciones de lo que eran los ambientes on-premise a las nubes y a los esquemas de Infrastructure as a Service o de Software as a Service, la realidad es de que la tendencia no se ha detenido, solo se desaceleró por las condiciones actuales. Sin embargo, más y más vemos que nuestros clientes tienen un franco interés y hacen parte de su estrategia de sistemas empresariales la migración del core de su negocio en cuanto a tecnologías, en cuanto a los sistemas de SAP, a las nubes públicas. Y bueno, aquí comparto algunas estadísticas que son muy interesantes en cuanto a cómo el mercado de la industria de tecnologías de información considera serán las migraciones en el futuro cercano. Entonces vienen las siguientes interrogantes. Primero, ¿cuál es el esquema ideal de hosteo para este tipo de soluciones? Si realmente la nube pública va a ser la solución correcta para las empresas. También, si el mercado nos está moviendo a un esquema donde existen soluciones nativas de nube, como lo puede ser SuccessFactors o SAP HEC o C4 Hana, SAP, ¿qué restricciones tenemos en nuestros sistemas actuales que nos permitieran o nos darían más retos al hacer una migración a la nube pública? Desde luego, el tema de seguridad es una pregunta que está en la mente de todos cuando hablamos de nube. Si esta estrategia de solución está encaminada a un esquema de end-to-end, donde existe un solo proveedor o varios proveedores que se compartan esta administración de los sistemas empresariales, así como si el modelo que se elige es un modelo híbrido entre los sistemas clásicos tradicionales, el sistema de cloud, de software as a service que ya conocemos, así como la administración de nuestros sistemas en los hyperscalers, en las nubes que conocemos actualmente, Azure, Google, AWS. ¿Cuál es el reto actual entonces? Hoy por hoy, este es el reto con los que nos encontramos. La mayoría de los sistemas que están en la base instalada de sistemas SAP aún están en una virtualización on-premise. Y el reto es llevar estos sistemas empresariales hacia la nube en un esquema que sea eficiente en costos, que sea escalable, que tenga todos los protocolos de seguridad para darle la certeza a los negocios que sus datos están bien resguardados. Si bien todos sabemos que las nubes tienen una dependencia muy fuerte
de manejo de Internet, pero asegurarnos que los sistemas estén hosteados de la manera más segura y eficiente dentro de estas nubes, y sobre todo que estén alineados con la estrategia de sistemas empresariales que nos da SAP. Definitivamente este modelo, esta transición tiene que estar muy avalada y encaminada a la estrategia que nos está proponiendo SAP para seguir siendo la ventaja competitiva de los negocios en cuanto a sistemas empresariales se refiere. Es por eso que T-Systems propone una solución que sea, primero, una solución integral, donde se pueda tener el stack completo de infraestructura administrada en un solo punto, así como las operaciones de los sistemas empresariales, así como todo el know-how que ya tenemos en la empresa, encapsulado en una solución única, que se cumpla con los estándares de T-Systems, de Data Protection, también que tengan nuestros estándares de seguridad que ya conocemos. Es una solución que es multicloud, o nosotros nos gusta decirle que somos agnósticos en la nube. Es decir, que sin importar la nube que se seleccione, AWS, Azure, Google, esta solución de administración de sistemas puede ser adaptada o vive de manera nativa en cualquiera de las nubes públicas que tenemos en el mercado. También que tenga una simplicidad, es decir, que por medio de nuestro know-how, de nuestra experiencia, tenemos templates de manejo de soluciones y de ambientes, de tal manera que sea mucho más fácil hacer el aprovisionamiento y la administración de los sistemas empresariales en la nube. Y sin duda haciendo las soluciones best in class en la nube. Tenemos las certificaciones de SAP, precisamente, en hosteo de aplicaciones en la nube, en hosteo de sistemas Hana en la nube, de S4 Hana, de tal manera que existe una certificación de nuestro partner SAP para respaldar que nuestra práctica y que esta solución que estamos implementando es la adecuada para tener el hosteo de los sistemas empresariales. Dicho lo cual, ¿y en qué momento estamos nosotros? ¿O qué gap es el que cierra la propuesta de solución que tenemos? La solución tradicional en la nube ocurre como si fuera un Lego, donde existen cientos, si no es que miles de piezas en la nube. Existen características de storage, características de sistema operativo, características de premisas muy específicas de interfaces, pero las nubes per se no nos dan un producto terminado, no nos dan la capacidad y la proficiencia de tener la mejor administración con la mejor eficiencia de los sistemas SAP. Lo que nuestra solución propone es, por el contrario, lejos de tener que armar estas piezas de Lego de manera individual, ya tener modelos pre-ensamblados, preconcebidos y sobre todo cubriendo las necesidades de cada uno de ustedes para que la administración ocurra de una manera automatizada, eficiente y sobre todo con las demandas del mercado actual. Es una administración 100% hecha en nuestro departamento de ingeniería de T-Systems en Alemania, la cual tiene ya todos los requisitos y todas las mejores prácticas de administración de sistemas en la nube para sistemas SAP. ¿Esto qué nos da? Que nos dé un aprovisionamiento de nube mucho más rápido. Esta es una de las grandes ventajas que tenemos. Podemos tener un sistema empresarial corriendo en la nube en 32 minutos. Solo seguir un GUI. ¿Sabes? Esta la vamos a cortar, Carlos. La tecnología de T-Systems, que es esta caja magenta que podemos ver aquí, donde se tiene la automatización, el control de workflow, de provisionamiento, la ingeniería, el monitoreo, la entrega de servicios encapsulada en este
modelo que tenemos en la parte superior, y sin importar la nube, este modelo de gestión de infraestructura de SAP la podemos controlar tanto para Azure, AWS y Google. Es decir, que logramos encapsular en esta solución el know-how y la experiencia de T-Systems para manejo de sistemas empresariales, y sin importar el tipo de nube que ustedes deseen seleccionar, nosotros estamos listos para administrar los sistemas empresariales. Para hablar ya en detalle de esta solución, cedo la palabra a Hans-Jörg Gross, el cual es nuestro arquitecto senior de la solución. Nos dará más detalles de cómo funciona esta solución y posteriormente entraremos a una sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Hans-Jörg, por tu presencia y vamos contigo. Hello, everybody. Welcome to our short introduction to T-Systems multi-cloud for SAP solutions. My name is Hans-Jörg Groß. I'm an engineer, cloud engineer, working in Germany, location near Stuttgart. For all of you who might know Germany a bit, it's in the south of Germany. My career in IT business is quite a long one, as you can see in my on my screen. Since 1990, I'm in software engineering and in the IT business in different companies, starting at IBM, working further in Debis and Daimler-Benz, and then with T-Systems being taken over, being created by Deutsche Telekom. I was in the database and web services for quite some years as a manager. But since 2005, I'm really strongly involved in cloud-like solutions for SAP services. Since 2015, I changed position to be more in the portfolio as an architect, so not so much in the engineering, but more driving our development from T-Systems, more from a portfolio view, creating products and launching products in the SAP area. Let me start to give you a little scope about what my talk will be about in my presentation. I will start just showing a couple of slides here. I will not concentrate so very much on slides. I want to give you some insights and really show you a hands-on live demo. But we need to just clarify about the scope. This is why I've put this slide into my presentation. As you can see, the T-Systems portfolio, which is represented on this slide in terms of SAP business, is rather big. So we have the classical lines of business, so the different lines of business solution like human capital management, R&D, procurement, and so on. This is more like an SI project business. But in the data center area, we have operations of SAP Business Service, Business Suite-like applications. We call them, so basically the old type of application, we call them Mode 1 application, in comparison with Mode 2 applications, which are really cloud native applications, which you might already know from Azure, from Google, from AWS, something like an IoT and so on, which are actually really cloud native applications. This is not going to be my scope. My scope will be the old classic SAP basic operation on computers with storage, with network design, as we all know it from SAP basis operations. Let me give you a bit of insight about the focus, the platforms which T-Systems has in scope. So we are, with our product, with our SAP operational products, we can focus on the three hyperscalers in the market: Google, AWS, and Microsoft Azure. And
T-Systems has an own infrastructure, which we're currently pushing in, especially in the European market, for is the future cloud infrastructure. So our focus for SAP Business will be really to focus on cloud-like solutions, whether public or private cloud. It doesn't really make a big difference for us. Our scope is we want to operate all of the cloud solutions in a hybrid model as a multi-cloud hybrid cloud solution with one look and feel in terms of operation, give our admins really hide away the specifics from these clouds and make operational business as easy as possible for them. Our support model for our managed service SAP is, on the one hand, we have on the customer side, we usually have some key users, some administrators in the customer area, which hold the communication towards our service desk. So we have different input channels which we offer, either web-based portals or a phone call or a mailbox. So different input channels for our customers where they can reach our service desk, and our service desk will then create a ticket which is either passed on to a second level support unit, or which is handled directly by the service desks, that they have their knowledge background and they can immediately help the customer, or they will pass on the trouble ticket, the incident ticket, to a second level support unit, which is usually then the basis team or an OS support team, whatever is identified to be the problem area. In case T-Systems needs a backend support, we have contracts with our vendors. So our partners here in that SAP area, for sure, it's SAP itself for the application problems, but we also have support contracts with the platform providers, the hyperscalers, AWS, Microsoft, and Google. So we have support contracts with them, or with VMware. This is a part of the toolset which we use in VMware, or SUSE, which is our provider for the operating system. We provide two models. On the one hand, the customer can hold the cloud contract. That means the customer directly has a contract with one of the hyperscalers and provides some technical credentials to T-Systems, so we can connect our automation on top. And we will see that in the live demo, how that interacts. Or on the other hand, T-Systems will also be happy to provide the platform directly as a managed service. No matter who provides the cloud, T-Systems will always take care and coordinate in case of bigger problems. Coordinate the third level support will also take over coordination towards the cloud providers. The next slide, well, it shows some Lego pieces. I'm sure nearly all of you know about Lego pieces, and I took this chart to really explain what was our initial idea when we created that portal, that automation portal. Our initial idea was, okay, the infrastructure providers, they've done a great job in automating everything, providing virtual machines of really the different flavors, from very small to really huge, or providing different types of storage and enabling firewall settings, everything, yeah. And you get a huge plan how to assemble an SAP system. But still, it's quite a big challenge, and you can make quite a lot of mistakes when you put your Lego pieces together to assemble a complete solution. And we said that can't be the way for our admins. Everybody's doing clicks and making the same mistakes, or having to read huge documentation how to click everything together.
we thought of another solution, and we've created workflow-based solution to create the whole solution. And this is represented here as the whole VW bully or a Jeep or a racing car. So this is the different solutions which we can provide. Without a plan, we have built all our knowledge we've built into the tool. Especially for public clouds, getting access is for a service provider is not quite an easy thing, and being able to connect to your backend solutions, because we have config management, we have automation, we have monitoring solutions for SAP applications, all the stuff in the backend. We have our engineers which need to really be able to log into the OS level to run some whatever scripts which might be necessary or whatever. We need a connection into the customer's cloud. Within a private cloud area for T-System, this is quite an easy job. We have an administration LAN. So we have a kind of backend door where we can go onto the machines, onto the OS, onto the different levels, and we can easily operate there. Whereas a challenge for the other public clouds is basically every virtual private cloud of a customer is a separate data center. So we do not have a cable there, we do not have a network connection. So we had to create a common way. How do we connect to the customer? What is our initial step to connect the customer to our engineering people and to connect them to our T-Systems management zone, so that we can use from one central point, we can use our tool suite, our entire T-Systems power to also operate SAP systems on a public cloud. And this solution, that was the very initial step which we did in our project when we started with public cloud solutions 4 years ago approximately. We had to create a set of standards, basically, standards and tools. What will we use for all the clouds? And on the other hand, we had to create a solution. How do we connect our T-Systems power to every single virtual data center of a customer? And the next step, which we're always asked, and this is, how do you connect your customers? This is a general question. T-Systems, for sure, offers very many solutions how to connect a customer to the different clouds, and for sure this is still stays a customer project or a customer obligation, how to connect to the cloud. Yeah, for sure T-Systems can help there in that offering, but there are so many different ways how can a customer connect to a public cloud. But what we must clearly distinguish, there is no way for us from T-Systems. We have an administration zone, and on the other hand, we have the customer network. So we are not able, we do not really need to connect to the customer's network. The way we do it is, when we connect the cloud, we initially provision, and this is the console is can be reached via the internet. The first step, what we do with our automation, we create a little connection server, a little small VM within the cloud of the customer. Yeah, we have the credentials of the customer. That's a step which we need to clarify via phone, via mail, whatever, yeah, in a small session, so that we're connected, or we can connect. And then we create a little connection server. We install a VPN, and we set up a VPN connection towards our T-Systems management area. The solution, how we do it, has been checked by our T-Systems telecom security area. So it's an approved solution, and it's been hardened as well with penetration tests and all of that stuff. So we're very confident that this is a secure solution. So that already brings me to the point where I want to show you a live demo of our administration portal. We call it Cloud Orchestration SAP Managed Operational Service. Our short name for this portal is the Cosmos. This also, yeah, as you can see, we've got the spaceman here.
as our homepage on our Cosmos portal. So we say, okay, we're above the clouds. We can manage all clouds, so we're above the clouds with our portal. And I would now like to switch over to the demo. So I've already logged on, and I can select, I can manage many customers using that portal. So each administrator has a certain view, a certain, so if responsibility, so each administrator only sees the systems and the customers he's responsible for. So there's a security concept, a kind of client concept overlaid there. And these are all the customer VPCs I can connect to. So as you can see, I have rather high privileges, but I will only show something with our demo tenant. So we have a connected Azure tenant here underneath. And I would like to show you how easy it is for us to deploy an SAP system. So these are certain services which we can add for each tenant. So you can manage some users. Our admins can manage some users. They can modify DNS entries, reset passwords, all of that stuff. But I think the most complicated and the most crucial service we have here is how to deploy a new SAP system. And I would like to show you now. Okay. So our approach was to offer ready-to-use application templates. So we have a whole library of templates. As you can see, it's an S/4HANA 1909, which is not the latest and greatest. So the 20 is just being created. So that will be available I'm expecting next week, in fact. So we have Adobe Document Service, all different types of templates here in our library. And we also have what we call skeletons. This is an installation which is prepared for a NetWeaver HANA installation, but doesn't really have the application installed. Whereas these templates up there, they have the application already installed. It's a fully workable image. So as soon as you deploy that, approximately an hour later, depending on the size of the template, you can really log on to the system. So I would like to show you how easy it is to deploy an S/4HANA. So now we're retrieving some information from the Azure subscription, which gives us, here we have a little bit of information about the patch level of that application template. And here we have some information directly retrieved from the Azure about quota settings and my current availability of resources here in my connected endpoint. So we have the option to roll back. So now I will enter the master password, my installation password, which is used then on all levels. So it is very important that you remember this password. This will be the password which you can log into as a system user in your client 0, as well on the OS level. So we set all passwords on all levels. We set them to this value. So important that you remember. And there you can see for the HANA, we have two entries in the template. We have a HANA database. We just give it a suffix HD, and we have a central instance or an application instance. And now we gotta give them we gotta customize the values. Yeah. So now I'm gonna customize the values for the HANA database, and I have to give it a name. So H2D, this is my personal, my name Hans-Jörg. I always use an H, so the guys know that's mine. I have to give it an instance number. I can select it. And now I get all the flavors which are available in that case in an Azure. If it was an Amazon, we would only see Amazon-like flavors. So which are valid, which are approved for HANA. Yeah, so I take the 1/4 terabyte
machine. I can select an operating system. I take the newest, and as well which availability zone. So this this endpoint is actually in Amsterdam, in the Netherlands, in Europe. Amsterdam, Azure Amsterdam has 3 availability zones. This is why it shows up here. If it, yeah, we also retrieve the configuration of certain data centers. You can do that. We can also do that for Google or Amazon. We retrieve the configuration of the data centers directly from the data center provider, and we just give a setup what is actually there. So you can't really make any mistakes here. We can also customize more than one subnet. In that case, we only have one. So I have to select the backup method. I can do a disk backup. I can use backend for HANA. I can use snapshot as backup method. And so I have now already customized my HANA database. So I don't need to configure any file systems. I don't need to know about, we've done that all for you in the background. Now the same thing for the central instance, for the application instance. So in case of HANA, the application instance has an own name. In case of non-HANA, this is one SID. All the SAP guys might know. I also give it an instance number, and now I see the application flavors. You see, this is different CPUs, yeah, smaller machines. It's not the HANA machines, and only offering what is available for application servers. And so I take a rather small one, not to cause too high costs. And it immediately shows availability zone 1. It makes sense to have the database and the application in one availability zone, so I don't have to fill in more. And now I take over these values. And that's about all I need to do. Now I go into the next screen. I can set some tags. I won't do that. I can set tags which are related on the resource groups, which are related to the all resources, storage and server resources, mostly used by customers for accounting. So this is customer freedom to set certain tags here. So you can maybe a cost center, project name, something like that. Yeah. There's a validation step. Okay, have all the parameters. Are they valid? Yeah. Do I have any duplicate SIDs already in my environment, and so on? And now I submit validation passed. Otherwise, you'd see a red light here, and then you submit the job, and off it goes. So what we see for a deployment is very, very easy. All we need to do basically is we need to give the SAP system a size and a name. That's basically all I need to know. Now let me quickly switch directly to the connected Azure subscription in that case and show you on the dashboard. Maybe we can already see the service being created. Okay, after we've now submitted the job, let's have a look. You can really monitor your requests. So we see our workflow is already working. Here we can see it's in progress. We can zoom in there. You can see it's already doing something. Okay, we can review the data which we have entered. These were all the parameters which we entered. Yeah. We can see the validation which we have passed. And now we've got to let it work. So that will take some time. We can now flip over to the Azure console. And as you can see, the first machine is already up and running. By the way, this is our connection server. We call that a CO, connection server. So we have a customer short name. That's our naming standard. So we have a CO, connection server, where we have the VPN. But this is the HANA machine, which we've just deployed. Yeah, let me refresh the button. Okay, the other machine is not yet brought up, but we see we've already created a resource group. We have already created the storage, and now we're bringing in the software. We're installing the software. We're installing certain OS packages and so on, which we need for SAP operation, and so on and so forth. This will take roughly an hour, and then
basically the system is ready to be logged on. Okay, so hopefully I could show you how easy it is to really spin up an SAP system. So this brings me to the end of my live demo. So I'm happy to take your questions now and see you in the Q&A session. Thank you very much. Buenos días a todos. Soy Elizabeth Beniche, Head of Marketing en T-Systems México. Muchísimas gracias, Iván. Thank you very much, Hans-Gord, for your presentation and for your demo. Very, very useful. Thank you very much. So this is the session for the Q&A. Esta es la sesión para las preguntas y respuestas. Tenemos ya algunas. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden ponerla en el chat de preguntas y respuestas y con mucho gusto se las respondemos. Y además también se puede ver ustedes pueden también ver el video grabado, lo vamos a subir a YouTube. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, pues aquí andamos. Entonces, la primera pregunta, Iván, andas por ahí, ¿verdad? ¿Me escuchas, Eli? ¿Qué tal? Sí, te escucho perfecto, nada más no te veo, pero no te preocupes. Eso lo podemos arreglar, ahí estoy. Muy bien, perfecto. Muy bien, gracias. ¿De qué, Iván? Una pregunta, ¿ustedes tienen preferencia por algún servicio de cloud en específico, ya sea por costo o porque se adapte mejor a los servicios de SAP? Fíjate que es una muy buena pregunta y creo que todas las discusiones de SAP en la nube empiezan con esta, ¿no? Si hay una preferencia por algún tipo de nube, por algún proveedor de nube. La realidad es que nuestros servicios los llamamos SAP en la nube de un enfoque agnóstico, es decir, sin importar cuál es la nube de preferencia, nuestros servicios que justo mostró ahorita Hans-Jörg se adaptan perfectamente a hacer el deployment y las operaciones de sistemas SAP en cualquier tipo de nube, ¿no? El tema de costos es un poquito más difícil de abordar porque se tiene que hacer un business case, se tiene que entender también los compromisos comerciales que hay con los diferentes clientes, incluso si se desea que la suscripción de alguna de estas nubes sea por parte de T-Systems o que el cliente traiga su propia suscripción a este modelo de servicios. Entonces, con gusto podríamos ahondar en eso una vez que tenemos la oportunidad de desarrollar con los clientes que nos escuchan un business case más sólido para ya hablar de costos, ¿no? Pero resumiendo, no importa la nube, los servicios se pueden dar. Justo vimos en el live demo en Azure, pero definitivamente se puede hacer en Google o en AWS. Y el tema de costos, pues bueno, hay que ahondar en un business case un poquito más a detalle para llegar ya a hablar de costos y de números, ¿no? Perfecto, Iván, muchas gracias. This is for you, Hans-Rang. I don't know if I pronounce well your name. Sorry, very sorry. Hans-Rang. Sounds good. Hans-Rang. Okay. This is a question for you. Which are the benefits from having SAP in a private cloud versus a public one? Well, are there real benefits? From my perspective, not really, not in terms from an operational view. We know we do have some clients which do for legal reasons, banking, whatsoever. They are very conscious of having a secure environment, and they want they want a private cloud, so they don't want any internet possibility to access to their environment on what level ever. So that may be the main reason for using private clouds. Yeah. From terms of availability of machines, of spinning up machines, of the interface, it doesn't really make a big difference. Yeah. Okay. So
our multi-cloud solution provides, we just communicate with the AWS interface, with the Amazon interface, with the Google interface, and we communicate in the same way with our own future cloud infrastructure, which is a private cloud solution. So, but this traffic, this communication traffic, then only uses our T-Systems admin LAN. Yeah. Whereas for public clouds, some of the traffic or the traffic goes over an internet VPN channel. That's the difference. And some customers which are very aware or which have high security obligations, they might prefer the private cloud solution. Exactly. Yeah, of course. Thank you very much, Gangstrom. Yeah, welcome. Tenemos otra pregunta. Iván, ¿qué ventajas nos da esta propuesta, servicios de T-Systems versus el resto de los proveedores? Es una buena pregunta. Claro, y con el respeto que tenemos con todos los proveedores de la industria, ¿no? Pero una de las grandes ventajas es que el know-how de T-Systems en cuanto a administración de sistemas SAP ahora ya está encapsulado en este portal que vimos justamente, de tal modo que hay un nivel de automatización muy, muy alto, lo cual nos da seguridad en las operaciones, nos da también una capacidad de deployment muy, muy rápida. Ustedes lo vieron, es ahora armar sistemas en SAP por medio de un GUI, ¿no? Los que ya tenemos un ratito armando sistemas empresariales, sabemos que hacer un deployment de un sistema SAP nos tardaba días, quizá no semanas. Ahora, por medio de esta portal de automatización que tenemos, armamos sistemas de SAP bastante complejos en cuestión de horas versus las implementaciones que antes se tenían. Evidentemente, considerando después que hay que customizarlos y hay que tener las adecuaciones específicas de los clientes, poner los datos, pero este tiempo de provisionamiento se reduce muchísimo. Esto es una gran ventaja, y lo hacemos en el estándar y con las condiciones que nuestro socio SAP nos pide operemos. Entonces, son ambientes con las condiciones que SAP nos pide, condiciones técnicas, condiciones de seguridad también que nos son demandadas. La capacidad de provisionamiento se reduce muchísimo, lo cual ayuda mucho a los negocios a tener ciclos de desarrollo mucho más ágiles. También otra gran ventaja que tenemos es de que está incorporado al set completo de servicios T-Systems, es decir, hay una interacción con nuestro sistema de Service Desk, una interacción ya automatizada con nuestro sistema de Configuration Management. Entonces, no solo estamos dando servicios de SAP en la nube, sino estamos dando un paquete completo de soluciones donde ya está integrado toda la gestión de los sistemas empresariales para otorgar valor a nuestros clientes. Excelente. Y eso que dices que está integrado a la gestión, por ejemplo, un Service Desk, ¿qué beneficios tú crees que tendrían las empresas? Para poner un ejemplo, Iván. Bueno, en la integración con todas las demás cadenas o eslabones de la cadena de servicio, hace primero que la gestión y la experiencia del cliente final pues sea mucho más eficiente. También que tengamos el mejor control y el mejor mecanismo para entender los requerimientos, los incluso incidentes que se llegasen a suscitar, para tener un contacto mucho más rápido con los clientes, el negocio, para mejorar el customer experience. Claro. Y sobre todo para poder dar una solución integral de sistemas administrados en la nube, no solo una proficiencia tecnológica de administración en alguno de estos servicios de nube pública. Claro, y además ahorita en este tema, ¿no? De la pandemia y todo eso, la rapidez y la agilidad, eso podría ayudar muchísimo, ¿no? Muchas Correcto. Gracias. Gracias. Iván, tenemos, creo que ya no hay otras preguntas. Según yo, alguien no tiene ninguna otra pregunta. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, no sean, por favor, les vamos a mandar dos preguntitas a todos por el poll, survey poll, para que nos respondan. En realidad nada más la pueden responder ahí y ya mandárnoslas.
Este video está grabándose. Si es que necesitan más información, por favor, contáctenos. Hans-Ron, thank you very much. We don't have any more questions. Thank you for your presentation, for your time. Very, very pleased. Thank you for the invitation on Mexico. We hope you have here in another time, passing the pandemic. Gracias, Iván. Gracias, por tu tiempo. Gracias a todos por conectarse. Y bueno, este es nuestro penúltimo webinar del año. Los esperamos el próximo mes al último. Y les deseamos un excelente día. Y por favor, cualquier cosa en nuestras redes sociales, tsystems.com, nuestra página web. Y que tengan un muy buen día. Thank you very much, and thank you very much, and regards from Mexico City, T-Systems Mexico. Thank you. Regards back Bye, from Germany. Iván. Gracias. Bye, bye. Thank you, everyone. Gracias a todos.